ఫస్ట్ పేపర్స్ కంపల్సరీగా ఇస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేస్ డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నారు. మనం ఆ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పచ్చు. మనకు ఎస్టర్డేస్ లెక్చర్లో ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాము మనం. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం the PDF of X is given by f of X equal to e power minus x minus theta, x greater than theta, theta always greater than 0, equal to 0 otherwise. Equal to 0 otherwise. Now, here is the range of X depends on theta. It falls left side of X. Left side of X. F of X equal to e power minus x minus theta. Theta less than x less than infinity by considering order statistics. X1 order less than or equal to x2 order less than or equal to xn order less than infinity. Now, likelihood function e power pi I is equal to 1 to n e power minus xi minus theta. E power minus of x1 theta, e power minus of x2 minus theta, e power minus xn minus theta. Base equal powers adding minus of summation xi so minus xi e power minus n theta minus minus plus theta. Now L is equal to e power n theta e power minus summation xi. L is maximum if L is maximum if theta is minimum. Theta is minimum. L is maximum. Theta is minimum hour. ఇక్కడ L maximum అవ్వాలంటే theta value minimum ఉంటేనే అవుతుంది. అప్పుడు maximum అవుతుంది. Because of this. మీరు ఇటు కూడా రాసుకోవచ్చు మైనస్ summation xi plus n theta. The minimum value of ఇక్కడ పాజిటివ్ లో ఉంది అంటే L is maximum ఇక్కడ పాజిటివ్ ఏది కాబట్టి L is maximum ఉండాలంటే theta కూడా maximum ఉండాలి. Theta is maximum. అదే ఇక్కడ నెగటివ్ ఉంటే సపోజ్ నెగటివ్ ఇస్ దే అప్పుడు మినిమం ఉండాలి. కాబట్టి పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి సో n theta కాబట్టి
e power n whole power theta adi. L is maximum, theta is maximum. The maximum value of theta is x1 order. ఎందుకంటే మనకు theta less than x1 order or theta less than x1 order or x1 order is greater than theta. థీటాకి ఇంతకన్నా మ్యాక్సిమం వాల్యూ దొరకదండి. ఎందుకంటే థీటా లై బిట్వీన్ థీటా ఆల్వేస్ బిట్వీన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అన్నాడు. గ్రేటర్ దాన్ 0. సో దేర్ ఫోర్ ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుంటే మనం 0 లెస్ దాన్ థీటా లెస్ దాన్ x1 ఆర్డర్, MLE ఆఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ఆర్డర్. ఇది ఫైనల్. ఇంకా థంబ్ రూల్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే x1 ఆర్డర్, రైట్ సైడ్ ఉంటే xn ఆర్డర్ అని మాకు తెలుసు. ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్? సార్ థీటా వాల్యూ మినిమం ఉంటే ఆర్డర్ xn అవుతుందా సార్? మరి ఏమా అంటే థీటా వాల్యూ మినిమం అయితే ఒకవేళ ఆర్డర్ xn అవుతుందా సార్? అలా కాదు, అంటే మనకు ఎక్స్ యొక్క రేంజ్ బట్టి ఉంటుంది. రేంజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అని చూడాలి. ఇన్ఈక్వాలిటీకి ఎటువైపు అంటే మాక్సిమం అయినా మినిమం అయినా రెండు ఉండొచ్చు సార్ వాల్యూస్ థీటా వాల్యూ అనేది? ఉండొచ్చు. అంటే థీటాకి మినిమము ఎప్పుడు ఉండాలి, మాక్సిమం ఎప్పుడు ఉండాలి. ఎస్టర్డేస్ ప్రాబ్లం లో మనం చెప్పుకున్నప్పుడు 0 లెస్ దాన్ x లెస్ దాన్ థీటా ఉంది కదా. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. అప్పుడు ఎటువైపు ఉంది? ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది. రైట్ సైడ్ వచ్చింది 1/θ పవర్ n వచ్చింది. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు L మాక్సిమం అవ్వాలంటే థీటా ఏముండాలి? మినిమం సార్, మినిమం ఉండాలి. కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఎక్స్ దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? థీటా గ్రేటర్ దాన్ x అని రాయొచ్చు కదా. x1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు? థీటా లెస్ దాన్ x1 ఆర్డర్ లెస్ దాన్ x2 ఆర్డర్ లెస్ దాన్ అండ్ సో ఆన్ లెస్ దాన్ xn ఆర్డర్ లెస్ దాన్ థీటా. థీటా గ్రేటర్ దాన్ ఏమవుతుంది? xn ఆర్డర్. అంటే థీటాకి మినిమం వాల్యూ ఏంటి? థీటాకి మినిమం వాల్యూ థీటా అనేది ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఎంతవరకు? ఇన్ఫినిటీ వరకు. xn ఆర్డర్ అనేది ఏంటి? శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ లో మాక్సిమం వాల్యూ. శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ లో మీరు తీసుకున్న మాక్సిమం వాల్యూ 7 అనుకోండి. సో కాబట్టి ఈ థీటాకి లీస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? థీటాకి లీస్ట్ వాల్యూ 7 అవుతుంది. ఎక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు? ఇది ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళొచ్చు. ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఈ శాంపుల్ లో కలెక్ట్ చేసిన అబ్జర్వేషన్ లో మాక్సిమం వాల్యూ అనేది థీటాకి మినిమం వాల్యూ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లం లో ఇక్కడ ఉన్న రేంజ్ ఏంటి మనకు? థీటా టు ఇన్ఫినిటీ. కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి థీటా లెస్ దాన్ x1 ఆర్డర్ లెస్ దాన్ x2 ఆర్డర్ లెస్ దాన్ అండ్ సో ఆన్. కాబట్టి ఈ రెండు గమనించినట్లయితే థీటాకి మాక్సిమం వాల్యూ ఏముంది మనకి ఇక్కడ? థీటా లై బిట్వీన్ 0 టు థీటా లై బిట్వీన్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. కాబట్టి ఇది శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్ లో మినిమం వాల్యూ. మినిమం వాల్యూ 4 అనుకోండి. థీటా వాల్యూ 0 నుంచి 4 వరకే ఉంటుంది. ఎందుకన్నా మాక్సిమం దొరకదు అంటాడు. ఎందుకన్నా మాక్సిమం దొరకదు ఇంకా. అది కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మీకు అప్పుడు L అనేది మాక్సిమం అవుతుంది. జనరల్ గా L మాక్సిమం అవ్వాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్ లో పవర్ లో ఎక్కడ నెగిటివ్ లేదు, పవర్ లో పాజిటివ్ ఉంది. కాబట్టి L మాక్సిమం అవ్వాలంటే థీటా కూడా మాక్సిమం అవ్వాలి. ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఈజ్ వాట్ హియర్? x1 ఆర్డర్. x1 ఆర్డర్. కాబట్టి x1 ఆర్డర్ అనేది మనకు సో MLE అవుతుంది, మాక్సిమం లైక్లీహుడ్ ఎస్టిమేటర్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6.
Problem 6. That xi follows Laplace 1 comma theta. I is equal to 1 to n. The MLE of theta dash. F of x is equal to 1 by 2 e power mod of x minus theta. So now minus infinity to plus infinity. Here we have to find likelihood function. 1 by 2 power n e power minus Laplace distribution యొక్క PDF ఇది. I is equal to 1 to n mod xi minus theta. So L is maximum. MLE లో L maximum ఉండాలి. If summation mod xi minus theta is minimum. మరి summation I is equal to 1 to n minimum అవ్వాలంటే for what value of theta this is minimum? మా anyone statistics faculty ఉన్నారు చెప్తారా? Basic level. Summation I is equal to 1 to n mod xi minus theta is minimum. ఈ పార్ట్ మొత్తం మినిమం అయితే L maximum అవుతుంది. L maximum అవుతుంది. Because of power లో మైనస్ ఉంది. For what value of theta this summation is minimum? Idea ఉందా? Sum of absolute deviations taken Zero, from sir. Zero. జీరో అయితే మన ఎస్టిమేటర్ ఏమి ఉండదు కదా, ఇంకా థీటా చెప్పాలి కదా. ఓకే ఓకే. జీరో అని చెప్పామనుకో అంటే ఈ మోడలింగ్ కి రిజల్ట్ లేదని చెప్తే ఆ మోడల్ పనికిరాదు కదా. కాబట్టి సమ్ వాల్యూ థీటా మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ జీరో. ఈ మొత్తం సమ్ అనేది మనకు మినిమం అవ్వాలంటే స్టాటిస్టిక్స్ లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ లో సమ్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్, సమ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ taken from median is always minimum. Always minimum. ఒక 3 important statements ఉంటాయి ఇవి. Sum of deviations, algebraic deviations taken from always zero. Sum of squares of deviations taken from mean is always least. Sum of absolute deviations taken from median always minimum. Always least అని చెప్పొచ్చు. అంటే సమ్మేషన్ మాడ్యులస్ xi మైనస్ మీడియన్ తీసుకున్నప్పుడు I is equal to 1 to n is least అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. అప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఈ సమ్ము లీస్ట్ అయితే L మాక్సిమం అవుతుంది. మనకు రిక్వైర్మెంట్ L మాక్సిమం. ఈ సమ్ లీస్ట్ అవ్వాలంటే థీటా ఏముండాలి? సమ్మేషన్ I is equal to 1 to n mod xi minus theta is minimum if theta is equal to median. కాబట్టి మన కాన్సెప్ట్ లో MLE ఏంటి? MLE ఆఫ్ ఈ మోడలింగ్ లో మీడియన్ తీసుకోవాలి. MLE ఆఫ్ theta is equal to శాంపుల్ మీడియన్. మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాకి మీడియన్ కనుక్కోవాలి. ఎన్ ఆడ్ అయితే సెంట్రల్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవడం, ఎన్ ఆడ్ అయితే మిడిల్ నెంబర్, ఎన్ ఈవెన్ అయితే యావరేజ్ ఆఫ్ 2 మిడిల్ నెంబర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మీడియన్. బేసిక్ లెవెల్లో కూడా ఉన్నాయి మీకు. నోట్ దిస్ పాయింట్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఇలాంటి అంటే ఇక్కడ మీన్ కాకుండా మీడియనే తీసుకుంటాం కదా, అంటే రీజన్ ఏమైనా ఉందా సార్? ఉంది కదా మరి. సమ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీన్ బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్. ఓకే. సమ్మేషన్ x మైనస్ మీన్ తీసుకుంటే 0. ఓకే. ఆల్వేస్ 0. yes. ఇప్పుడు లేదు మీరు సార్ మీరు మాడ్యులస్ వాడదాము అంటున్నారు అనుకో. మాడ్యులస్ వాడినప్పుడు ఏమవుతాయి? డీవియేషన్స్ లో ప్లస్ పాజిటివ్ అవుతుంది.
పాజిటివ్ అయిపోతుంది. Yes, sir. పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఈ వచ్చే సమ్ అనేది దిస్ సమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సమ్మేషన్ మాడ్యులస్ ఎక్స్ మైనస్ మీడియన్. డెఫినెట్లీ మాడ్యులస్ అప్లై చేసినప్పుడు మీన్ ద్వారా వచ్చిన డీవియేషన్ యొక్క మొత్తము మీడియన్ ద్వారా వచ్చిన అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ యొక్క మొత్తం కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏది లీస్ట్ ఇప్పుడు X minus మీడియన్ ద్వారా వచ్చేవి లీస్ట్ అవుతుంది. అదే మీరు మాడ్యులస్ కాకుండా ఆల్జీబ్రాయిక్ డీవియేషన్స్ అన్నారు. ఇలా ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ రాస్తే వీటిని ఏమంటారు? ఆల్జీబ్రాయిక్ డీవియేషన్స్ అంటారు. ఆల్జీబ్రా అంటే ఏంటి? మనకు ప్లస్లు మైనస్ని ఆల్జీబ్రా అంటారు. కాబట్టి ఆల్జీబ్రాయిక్ డీవియేషన్స్ అన్నారు. ఆల్జీబ్రాయిక్ డీవియేషన్స్ లో ప్లస్ ప్లస్ గా ఉంటుంది, మైనస్ మైనస్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీన్ ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? కంపల్సరీగా 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీడియన్ వాడకూడదు, ఇక్కడ మీన్ వాడకూడదు. ఈ కాన్సెప్ట్ లో మీన్ పనికిరాదు. ఈ కాన్సెప్ట్ లో మీడియన్ యూస్ఫుల్ గా ఉండదు. మీడియన్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మీడియన్ ద్వారా డీవియేషన్స్ కనుక్కుంటే 0 కాదు. ఇక్కడ మీన్ ద్వారా తీసుకుంటే లీస్ట్ అవ్వదు. అదే మీకు లీస్ట్ అవ్వాలనుకో, దీనికి ఏం చేయాలంటే స్క్వేర్ చేయాలి. స్క్వేర్ చేస్తే అప్పుడు లీస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద లీస్ట్. కాబట్టి ఈ 3 ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ఇవే ఒకసారి మనకు తెలియక మనం ఎగ్జామినేషన్ లో మిస్ అయిపోతుంటాం. ఫస్ట్ పాయింట్, సమ్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ డీవియేషన్స్ అంటాడు వర్డింగ్ కూడా. మనం కొంచెం స్టాండర్డైజ్ బుక్ లో చూస్తే రాస్తారంట, మాడ్యులస్ ఎక్స్ మైనస్ మీడియన్ is always least. Always least. So third one, summation x minus mean whole square is least. So mod ki square ki చాలా దగ్గర రిలేషన్స్ ఉంటాయండి. అందుకని ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ఎప్పుడు కూడా మన చేతిలో ఉండాలి. అప్పుడే మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇదే ప్రాబ్లం రేపు ల్యాప్లస్ అడిగినప్పుడు అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. కాబట్టి ఇలాంటివి డైరెక్ట్గా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అడగండి. దీంట్లో ప్రాబ్లం బై ప్రాబ్లం మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం 7. Let x follows uniform alpha comma beta. Xi follows I is equal to 1 to n MLE of alpha and beta dash. MLE of alpha and beta dash. ఆలోచించండి. వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? Uniform distribution, alpha, beta, 2 parameters, both are unknown. We have to estimate these 2. So now, the PDF of x, 1 by upper value beta, lower value alpha. Alpha less than or equal to x less than or equal to beta. Both are inclusive. Equal to 0 otherwise. ఇట్లా రాసుకోవాలి. The range of x depends on both alpha and beta. False left hand, right side of x.
likelihood function 1 by beta minus alpha whole power n. 1 by beta minus alpha constant, pi constant n times కాబట్టి ఇది మరి L maximum అవ్వాలంటే L is maximum అవ్వాలంటే ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మినిమం అవ్వాలి. ఎందుకంటే రెసిప్రోకల్లో బీటాకి మినిమం వాల్యూ, ఆల్ఫాకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ చెప్తుంది. అప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ బట్టి మనం రెసిప్రోకల్లో ఉంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఎల్ మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే ఆ విధంగా జరగాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఎల్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం L is maximum if minimum value of beta and maximum value of alpha. Minimum value of beta అనేది శాంపుల్ లో maximum value. Maximum value of alpha అనేది శాంపుల్ లో minimum value. మనం ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా లెస్ దాన్ x1 ఆర్డర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు x2 ఆర్డర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అండ్ సో ఆన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు xn ఆర్డర్ లెస్ దాన్ బీటా. కాబట్టి ఇది ఆల్ఫా లెస్ దాన్ x1 ఆర్డర్, ఆల్ఫాకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ x1 ఆర్డర్, ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఆల్ఫాకి మ్యాక్సిమం x1 ఆర్డర్ శాంపుల్లో మినిమం వాల్యూ అండ్ xn ఆర్డర్ లెస్ దాన్ బీటా ఆర్ ఏమని రాయొచ్చు, బీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ xn ఆర్డర్. బీటాకి ఇది మినిమం వాల్యూ, బీటాకి మినిమం వాల్యూ శాంపుల్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ. కాబట్టి therefore MLE of alpha is equal to x1 order, MLE of beta is equal to xn order. Therefore ఈ రెండు బేస్ చేసుకుంటే L is maximum అవుతుంది. L maximum అవడానికి మనకు ఆల్ఫాకి x1 ఆర్డర్, ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే x1 ఆర్డర్, రైట్ సైడ్ ఉంటే xn ఆర్డర్. మనం రాసేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లాంటిది, అంటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లాంటిది. కాబట్టి డిస్క్రిప్టివ్ 10 మార్కులు, యాక్చువల్గా 10 మార్కులు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ 10 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్. అప్పుడు వాడికి ఎలాబొరేట్గా రాస్తాం, ఇంకా వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఉండదు, ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్లోనే రాస్తాం. మనం ఎగ్జాంపుల్, ఒక న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకొని మనం కూడా చెప్పచ్చు. అవి కూడా వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో అక్కడక్కడ కనబడుతున్నాయి. సో మీకు గడ్డోలి చెప్పాము, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పాము. సో దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనకున్న స్టాండర్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువగా మీకు క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా గమనించినట్లయితే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్ బై ఎస్సి గుప్తా కపూర్, దాంట్లో నుంచే ఎక్కువగా అడిగే అవకాశం ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం మీకోసం రాస్తాను, మరి చూద్దాం నేను చెప్పిన టెక్నిక్ ఎంతమందికి క్లారిటీగా ఉందో చూద్దాం. ప్రాబ్లం 8 ఇది. లెట్ xi follows uniform distribution theta minus half, theta plus half
ఈ ప్రాబ్లం ఈ పేపర్లో కూడా ఉంది. ఓల్డ్ పేపర్స్ చూస్తే మీకు కనబడుతుంది. స్ట్రక్చర్ ఇలాంటి మోడల్ ఇచ్చారు. Now, MLA of theta is equal to dash. F of x is equal to 1. Theta minus half less than or equal to x less than or equal to theta plus half. ఎందుకంటే అప్పర్ వాల్యూ మైనస్ లోయర్ వాల్యూ. theta plus half minus theta plus half. కాబట్టి 1 వస్తుంది PDF. సో లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ 1 power n 1. మరి 1 L మ్యాక్సిమం అవ్వాలంటే థీటా ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. థీటా ఏ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. కాబట్టి ఇటువంటి కేసెస్లో ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ వాడతాం. ఇంకా మ్యాథమెటికల్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంకా దీనిలో థీటా అనేది ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేనప్పుడు మరి వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఎల్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం అన్నప్పుడు ఇది కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. కాబట్టి మనం తీసుకునే శాంపుల్స్లో చెప్పాల్సిందే ఎలా ఎల్ వాల్యూ 1 అయిపోయినా సో మనం ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్ బేస్ చేసుకుని చెప్పాలి. థీటా మైనస్ హాఫ్ less than or equal to x1 order less than x2 order less than or equal to xn order less than or equal to theta plus half. అంటే ఈ పాపులేషన్లో పారామీటర్ ఉంది, ఈ పారామీటర్ తెలియదు, ఆ పారామీటర్ తెలియదు. కాబట్టి ఏ పారామీటర్ ఏ థీటా వాల్యూ వాడితే బెస్ట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి అనేది కావాలి. మార్కెట్లో ఇలాంటివి చాలా పవర్ఫుల్ ఎస్టిమేటర్స్ ఇవన్నీ. సో నౌ హియర్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉందండి. ఇలాంటి వాటిల్లో థీటా మైనస్ హాఫ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు x1 ఆర్డర్ ఇంప్లైస్ థీటా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు x1 ఆర్డర్ ప్లస్ హాఫ్ అని రాస్తాం. అదొకటి. తర్వాత xn ఆర్డర్ లెస్ దాన్ థీటా ప్లస్ హాఫ్, xn ఆర్డర్ మైనస్ హాఫ్ లెస్ దాన్ థీటా. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ బేస్ చేసుకొని సో ఈ రెండు మనం కంబైన్ చేస్తే xn ఆర్డర్ మైనస్ హాఫ్ లెస్ దాన్ థీటా, థీటా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా మనం ఈక్వల్ కండిషన్స్ రెండు ఉన్నాయి, ఈక్వాలిటీ ఉంది. xn ఆర్డర్ మైనస్ హాఫ్ థీటా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x1 ఆర్డర్ ప్లస్ హాఫ్. ఇప్పుడు xn ఆర్డర్ అనేది మ్యాక్సిమం మనం కలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్లో మ్యాక్సిమం వాల్యూ, అలాగే x1 ఆర్డర్ మినిమం వాల్యూ. ఇవి థీటాకి లిమిట్స్ అండి. కాబట్టి MLA ఆఫ్ థీటా అంటే ఈ ఇంటర్వెల్ చూస్ చేసుకోవాలి. It provides MLA of theta provides MLA of theta. For example, మీకు ఇచ్చిన శాంపుల్లో x1 వాల్యూ 4, x2 వాల్యూ 2, x3 వాల్యూ 1, x4 5, x5 3 ఇలా ఉన్నాయి. బై యూజింగ్ ఆర్డర్ స్టాటిస్టిక్స్, సో దీంట్లో మినిమం వాల్యూ 1 అంటే x3 ఆర్డర్, x1 ఆర్డర్ లెస్ దాన్, x2 ఆర్డర్ లెస్ దాన్, x3 ఆర్డర్ లెస్ దాన్,
x4 order less than x5 order. Here least value 1 less than next least 2, next least 3, next least 4, తర్వాత 5. కాబట్టి minimum ఇది, maximum ఇది. Based on this example, ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే xn order 5, 5 minus half less than or equal to theta less than or equal to 1 plus half. Now, ఇది 4.5 అవుతుంది. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థీటా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3.5, 1.5. ఇది మ్యాథమెటికల్గా ఇన్వాలిడ్. ఇది అంటే మనం తీసుకున్న శాంపుల్స్ కరెక్ట్ కాదు, అంటే ఆ పాపులేషన్లో శాంపుల్స్ కాదు, ఎవరు ర్యాండమ్గా తీసుకుని చేశాం కాబట్టి అలా వస్తాయి. జనరల్గా మనం తీసుకునే శాంపుల్స్ బట్టి ఉంటాయి. ఆ శాంపుల్స్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి, యూనిఫామ్ కాన్సెప్ట్లో ఉండాలి. సో అందుకనే రియల్ శాంపిల్స్ తీసుకుంటేనే ఇవన్నీ వ్యాలిడ్ అవుతాయి. ఏవో ర్యాండమ్గా మనం నోటికి వచ్చినవి శాంపిల్స్ తీసుకుంటే మనకు సో ప్రాబ్లం చేయడం అనేది దీంట్లో ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇట్లాంటివి వస్తాయి. ఇప్పుడు మ్యాథమెటికల్గా చెప్పామనుకోండి, 4.5 లెస్ దాన్ థీటా లెస్ దాన్ 1.5, అది అబ్సర్డ్ రిజల్ట్ అంటారు, అబ్సర్డ్ రిజల్ట్. సో అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ మీకు మినిమం మ్యాక్సిమం ఏంటి అనేది మనం తీసుకొని చెప్పుకోవడమే. అంటే ఈ శాంపుల్ అనేది ఈ మోడలింగ్లో ఫిట్ అవ్వాలి. ఆ శాంపుల్ అనేది ఒరిజినల్ శాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వ్యాలిడ్ అవుతాయి. ఎగ్జామినేషన్స్లో వాళ్ళు ఏవైతే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయో అవి తీసుకొని చెప్తారు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిస్కస్ చేస్తాం. మొత్తం దాంట్లో మ్యాక్సిమం అనేది శాంపుల్ తీసుకొని, మినిమం శాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే ఈ రెండు పాజిటివ్ వాల్యూసే ఉంటాయి, మనం తీసుకున్న శాంపుల్ బట్టి చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ మోడల్ ఎగ్జామ్కి ఇచ్చారు, ఒకసారి ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూడండి, దాంట్లో ఉన్నాం. సో నెక్స్ట్ MLE కాన్సెప్ట్లో ప్రాబ్లం 9. The PDF of X is given by f of X equal to standardized structure 1 plus theta x power theta lie between 0 to 1. The range of X not depends upon parameter theta. So MLE of theta dash, likelihood function 1 plus theta whole power n pi xi whole power theta and h. Pi xi whole power theta. Radical function differentiation చేయాలి కాబట్టి log తీసుకున్నాం. log n into log of base e 1 plus theta plus theta into summation I is equal to 1 to n log xi log mn log m plus log n log pi xi. ఆ ప్రాపర్టీస్ వాడండి. Dou log L by dou theta is equal to 0 implies n by
1 plus theta summation log xi with respect theta కాబట్టి 1 అవుతుంది is equal to 0. So now n by 1 plus theta is equal to minus summation log xi. చాలా ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్ అండి. అన్బయాస్ ఎస్టిమేటర్లో కూడా ఇది అడుగుతుంటారు. అక్కడ కొంచెం చేయడం ఇబ్బంది, ఇక్కడ ఎంఎల్ఈ ద్వారా చేయడం ఈజీ. 1 plus theta is equal to minus n by summation log xi. Theta is equal to minus n by summation log xi minus 1. Dou square log L. Don't attempt this one here, less than 0 at theta cap. Theta cap. చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. MLE of theta is equal to minus n by summation log xi minus 1. కొంచెం ఈ మోడల్ ఒకటి ప్రాబ్లము ఇంపార్టెంట్ అందుకే చేశాను. 9 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను మీకు. నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్కి వెళ్దాం. మెథడ్ 2. మెథడ్ ఆఫ్ మొమెంట్స్. ఊరినే మీకు ఒక స్టేట్మెంట్ లా పడేశారు, కానీ క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే చాలా డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నాం. మెథడ్ ఆఫ్ మొమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని చెప్పాలి. మీకు మొమెంట్స్ చెప్పారు, ఆర్త్, నాన్ సెంట్రల్ మొమెంట్స్. ఆర్త్ నాన్ సెంట్రల్ మొమెంట్ denoted by mu r dash 1 by n summation x power r about origin. In formula 1 by n summation x power r. One minute. Summation according to probability function x power r p of x over x. Continuous case లో minus infinity to plus infinity x power r f of x dx. ఇక్కడ newly we have take the rth non-central sample moment. ఇది పాపులేషన్ మొమెంటం. ఇప్పుడు రాసింది పాపులేషన్ మొమెంట్, ఇప్పుడు రాయబోయేది శాంపుల్ మొమెంట్ డినోటెడ్ బై ఎంఆర్ డాష్. దీనికి ఒకటే ఫార్ములా, సమ్మేషన్ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ బై ఎన్. సమ్మేషన్ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ బై ఎన్ శాంపుల్ మొమెంట్. నౌ ఈక్వేటింగ్ దిస్ టు mu r dash equal to mr dash. Equating these two, we get MME, method of moment estimators. We get MME. So MMEs are very inferior to MLS. So mu r dash equal to mr dash చేస్తే implies we get theta cap. This theta cap is called MME అంటారు. Remark 1.
MME's method of moment estimators are asymptotically normal, but in general, but not in general efficient, but not in general efficient, but not in general efficient. A wording అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు, కలిపి రాస్తాను. But not, comma, in general, comma, అంటే ఆపి చదవాలి, అప్పుడు అర్థమవుతుందండి. ఎఫిషియంట్ అంటే MMS are not efficient estimators. MLEs are most efficient estimators. MMEs are not efficient estimators. Number 2. Sample moments are consistent estimators. Consistent estimators of the corresponding population moments. అంటే కన్వర్జెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. MR dash converges in probability to MUR dash. M1 dash converges in probability to MUR dash. MMEs are less efficient estimators, than the MLEs. కొంచెం ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా కొంచెం మనకు థియరిటికల్ బిట్స్ కింద అవకాశం ఉంటుంది. ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ exponential distribution, family of exponential distributions, MLEs and MMEs are identical. ప్రాబ్లం చేయడం కన్నా ఇవి నేర్చుకోవడం బెటర్. MLEs, MMEs are identical. ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కి ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ అన్నారు. అంటే మనకున్న స్ట్రక్చర్ లో ఈ పవర్ ఉండేవి. పాయిజాన్, నార్మల్, ఎక్స్పోనెన్షియల్, గామా. వీటికి MLEs, MMEs సేమ్, రెండు ఒకటే. కాబట్టి MME కనుక్కోవడం ఈజీ, MLE టైం పడుతుంది. మళ్ళా నేను చెప్పాను, MLEs ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఎస్టిమేటర్స్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేద్దాం. సెవరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకు.
చాలా సింపుల్ టెక్నిక్స్. తెలిస్తేనే మీరు చేయగలుగుతారు, తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. అందుకని కాన్సెప్ట్ అనేది తెలుసుకోవాలి. చాలా వెరీ సింపుల్. Let x follows Bernoulli 1 comma theta. I is equal to 1 to n. How many parameters to be estimated? How many parameters to be estimated? How many parameters are in the distribution? How many parameters to be estimated? How many population moments are required? How many sample moments are required? అది గుర్తుపెట్టుకో. అసలు ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పారామీటర్స్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి, ఎన్ని పాపులేషన్ మొమెంట్స్ కావాలి, ఎన్ని శాంపుల్ మొమెంట్స్ కావాలి అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఎంఎంఈ ఆఫ్ థీటా. ఎంఎంఈ ఆఫ్ థీటా కావాలి. ఒక పాపులేషన్ పారామీటర్ ఉంది కాబట్టి ఒక పాపులేషన్ మొమెంట్, ఒక శాంపుల్ మొమెంట్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు ఎస్టిమేట్ థీటా. ఒక పాపులేషన్ మొమెంట్, ఒక శాంపుల్ మొమెంట్ మనకు సరిపోతుంది థీటాని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ హియర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ బెర్నౌలీ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీకు తెలుసు. μ1 డాష్ ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను, అందుకే ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవన్నీ అని మన ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను. ప్రాపర్టీస్ చదవాలి. దిస్ థీటా, ఇది పాపులేషన్ మొమెంట్. శాంపుల్ మొమెంట్ ఏంటంటే శాంపుల్ ద్వారా వచ్చింది. ఫార్ములా ఏం చెప్పాం మనం? శాంపుల్ మొమెంట్ ఫార్ములా సమ్మేషన్ x పవర్ r బై n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 1 ఎందుకు, ఒకటి ఎందుకు సరిపోతుంది అంటే ఒక పాపులేషన్ పారామీటర్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఒక పాపులేషన్ మొమెంట్, ఒక శాంపుల్ మొమెంట్ ఇస్ ఎనఫ్. 2 అంటే 2 కావాలి. అప్పుడు చూద్దాం. m1 డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ x బై n. దీన్ని x బార్ అంటారు. ఈక్వేటింగ్ μ1 dash and m1 dash. μ1 dash is equal to m1 dash implies theta is equal to x bar. Therefore, MME of theta is equal to x bar. X bar is a sample mean. Okay. Logic తెలిస్తే చేయడం కాదు. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవన్నీ మనం డేటా ఎనాలిసిస్ పర్పస్ కోసం వాడుతూ ఉంటాం. నెంబర్ 2, let x follows Poisson theta. So now I is equal to 1 to n. MME of theta dash మీరే ఇంకా చెప్పచ్చు. థీటాస్ μ1 డాష్ కి ఫార్ములా ఏంటి మనకు? ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ x, ఫస్ట్ పాపులేషన్ మొమెంట్ థీటా. m1 డాష్ అంటే సమ్మేషన్ xi బై n x బార్. నౌ ఈ రెండు ఈక్వేటింగ్ చేస్తాం. μ1 డాష్ ఈక్వల్ టు m1 డాష్ ఇంప్లైస్ theta cap is equal to x bar. MME of theta is equal to x bar. అంటే పాపులేషన్ పాయిజన్ నుంచి వచ్చే అవుట్కమ్స్ వేరండి, బెర్నౌలీ అవుట్కమ్స్ వేరు. బెర్నౌలీ యొక్క అప్లికేషన్ ఏంటి? ఒపీనియన్స్. బెర్నౌలీ ఎస్ ఆర్ నో. ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాము, వచ్చే రిజల్ట్ ఎస్ ఆర్ నో, ఎస్ ఆర్ నో అనే టైప్ క్వశ్చన్. అలాగే మనం పాయిజన్ అంటే రేర్ ఈవెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టెలిఫోన్ కాల్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ పర్సన్, దానికి యావరేజ్. థీటా అనేది అక్కడ మెయిన్, అది పాయిజన్ మీన్. కాబట్టి 2 డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. ప్రాబ్లం 3, let x follows exponential 1 by theta. ఇది దీని అప్లికేషన్ ఏంటి? ఎర్త్క్వేక్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్స్, లేదంటే సర్వీస్ టైం
క్యూయింగ్ థియరీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, మీకు చెప్పాలి వాటి కూడా ఉన్నాయి. ఓవర్లో సర్వీస్ టైం, లైఫ్ టైమ్స్, సర్వీస్ టైం, లైఫ్ టైం, రిలయబిలిటీస్, తర్వాత ఫెయిల్యూర్ డెన్సిటీస్, హెజార్డ్స్, టెన్సర్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ కింద తీసుకుంటాం. సో ఇంటర్ అరైవల్ టైం, అరైవల్స్ మధ్య గ్యాప్ ఉంటుంది, ఆ గ్యాప్ను కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటారు. దీంట్లో నాకు ఎంఎంఈ కావాలి, ఎంఎంఈ ఆఫ్ థీటా డాష్. దీనికి ఎంఎంఈ రెండు ఒకటే అవుతుంది, ఎందుకంటే పాయిజన్కైనా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యామిలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఈ పవర్ ఉంటుంది, ఈ పవర్ మైనస్. మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎక్కువగా ఎక్స్పోనెన్షియల్ పాజిటివ్ వాడతారు, ఎక్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. కానీ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఎక్కువగా ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అంటే నెగిటివ్ లో వచ్చేస్తుంది, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అంటాం. ఎక్స్ పాజిటివ్ ఉన్నా నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాడతాం. మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు పాజిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాడితే స్టాట్లో నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అవసరం. Sometimes we can also use positive exponentials. Here mu1 dash equal to expectation of x theta, m1 dash equal to summation xi by n, that is x bar. mu1 dash equal to m1 dash implies theta cap is equal to x bar. దానికి కూడా x bar MLE అది వస్తుంది, MME వస్తుంది. MLE కనుక్కోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది, దీన్ని MME దానికి MLE రాసేయచ్చు. మీరు రాసేది ఒక కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, CBT కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్, పెన్ పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్, ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్. కాబట్టి అక్కడ ఎవిడెన్స్లు అడగరు, ఎలా చేశారో అడగరు, మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూజ్ చేశారా లేదా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. Let xi follows uniform a comma b, I is equal to 1 to n, MME of a and b రెండు కావాలి. 2 parameters ఉన్నాయి, అంటే 2 population moments, 2 sample moments are required. mu1 dash equal to b plus a by 2, mu2 dash b minus a whole square by 2. అది వేరియన్స్ అమ్మ. Yes sir. ఏమొస్తుంది, mu2 dash తెలియకపోతే రిమెంబరెన్స్, మనకు గుర్తు రాకపోతే 1 by b minus a dx, x స్క్వేర్ mu2 dash కాబట్టి x స్క్వేర్ అది ఇంటూ f of x dx, 1 by b minus a x cube by 3 a to b, b cube minus a cube by 3 into b minus a. So now mu2 dash equal to b square plus ab plus a square by 3, b minus a cancel అయిపోతుంది. So mu1 dash equal to b plus a by 2, m1 dash equal to x bar, m2 dash equal to summation xi square by n. దీని కూడా summation xi by n. ఇప్పుడు mu1 dash equal to m1 dash, ఆ రెండు ఈక్వల్ చేద్దాం. b plus a by 2 is equal to, so summation xi by n. నాకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని m1 dash కింద రాసుకోవచ్చు, కాబట్టి b plus a is equal to 2m1 dash రాస్తాను, నాకు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది సింప్లిఫై చేయడానికి. ఈక్వేషన్ 1 ఇది. అలాగే b2 dash equal to m2 dash, so b square plus ab plus a square by 3 is equal to m2 dash అని రాద్దాం. సమ్మేషన్ xi square by n అని తర్వాత కావాలంటే రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు b square plus ab plus
A square is equal to 3m2 dash. Equation 2. దీన్ని మనం b plus a whole square plus ab అని రాసుకోవచ్చు. is equal to plus ab అని minus ab అని. మైనస్ ab ఉండాలి. ఎందుకంటే 2ab లో నుంచి ab పోతే ab వస్తుంది. మైనస్ ab 3m2 dash. b plus a అంటే 4m1 dash square minus ab is equal to 3m2 dash. ab is equal to 4m1 dash square minus 3m2 dash. a plus b ఉంది, ab ఉంది. కాబట్టి b minus a whole square formula. b plus a whole square minus 4ab. b plus a whole square అంటే 4m1 dash square. 4 into m1 dash square minus 4ab. 4 4s are 16. 16 m1 dash square minus minus plus 12 m2 dash. So now 12 m2 dash minus 12 m1 dash whole square. This is b minus a whole square. Now b minus a is equal to, so 3 4s are 12 only, and 2 into square root of 3 m2 dash, 3 taken outside. 12 ఎందుకు వస్తుంది? minus 12, 12 m2 వచ్చింది. 3 m2 dash minus m1 dash whole square. 12 is taken outside. 12 రూట్ తీసుకుంటే 3 అలాగా ఉంది. సో b plus a is equal to, మనకు వచ్చిన b plus a 2m1 dash. So now solving these two equations. a cancel. 2b is equal to 2m1 dash plus 2 into square root of 3m2 dash 3m1 dash whole square. b is equal to m1 dash plus square root of 3m2 dash minus 3m1 dash whole square. So that is B cap. Similarly, A cap. Substituting B cap any one of the above these two equations. Any one numbers 1 2 each. This is 3 and 4. This is 3 and 1. Already 1 and note chesam. Substituting B cap value any one of the above equations. Then తీసుకున్నట్లయితే 2m1 dash a is a cap అంటే మైనస్ అవుతుంది. 2m1 dash minus m1 dash minus 3 into m2 dash minus 3m1 dash whole square root. A cap is equal to m1 dash minus root of 3m2 dash minus 3m1 dash whole square. So MME of this is fourth one, this is fifth one. MMEs of A and B are 4 and 5.
ఇక్కడ మీకు m1 dash means what? X bar. m2 dash means summation xi square by మీరు కలెక్ట్ చేసిన శాంపుల్స్ కి మీను సమ్మేషన్ xi స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ క్యాప్ బి క్యాప్ వస్తాయి. కొంచెం లెంగ్త్ పార్ట్ ఎక్కువ, మిగతా వాటికైతే కొంచెం డైరెక్ట్గా రాసాం. ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇంకా దీంట్లో లాస్ట్ అండి, let xi follows normal mu comma sigma square. I is equal to 1 to n. MME of mu and sigma square. ఇక్కడ 2 పారామీటర్స్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి, 2 parameters. So now expectation of x mu1 dash equal to mu. Variance of x mu2 is equal to sigma square. mu2 dash అంటే variance of x plus e of x whole square అనే ఫార్ములా ఉంది, రిలేషన్ sigma square plus mu square. ఇప్పుడు 2 పాపులేషన్ మూమెంట్స్ అయిపోయినాయి, 2 శాంపుల్ మూమెంట్స్. x bar m2 dash summation xi square by n. m1 mu1 dash equal to m1 dash implies mu is equal to mu1 dash ante mu x bar. Therefore MME of mu is equal to x bar. అలాగే mu2 dash equal to m2 dash sigma square plus mu square is equal to summation xi square by n. Sigma square is equal to summation xi square by n minus mu square. Mu is unknown case. Mu తెలియనప్పుడు mu known case ఇది. mu is known case లో MME of sigma square ఇది హైలైట్ చేసుకోవాలి, ఇది అడుగుతున్నారు. వీటిలో 2 కేసెస్ ఉంటాయి. MME of sigma square summation xi square by n minus x bar square. Mu is unknown case. అప్పుడు సిగ్మా స్క్వేర్ ఏమవుతుందంటే స్మాల్ s స్క్వేర్ అవుతుంది. MLE కూడా అదే అవుతుంది. mu తెలియకపోతే స్మాల్ s స్క్వేర్ ఇస్ ద MLE. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యామిలీస్ కాబట్టి ఆ విధంగా చెప్పచ్చు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫ్యామిలీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చెప్పచ్చు. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్. పాయింట్ ఎస్టిమేటర్లో మీకు ఉన్న మెథడ్స్ చెప్పాము. రేపు ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్ చూస్తాను, అది ఏమన్నా ఇచ్చాడేమో పేపర్స్ చూడాలి ఒకసారి. ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్ ఉంటే అది కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి, అదొక కాన్సెప్ట్. అది చెప్పిన తర్వాత మనకు టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్, దాంట్లో ఆల్ఫా బీటాలు కనుక్కోవడం, లైక్లీహుడ్ రేషియో టెస్ట్ గురించి చెప్పడం. అంటే ఉన్నాయి 2 మోడల్స్ ఉంటాయి. ఆల్ఫా బీటాలు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. లైక్లీహుడ్ రేషియో టెస్ట్ మీద ఇచ్చారు, అదొకటి. దాని తర్వాత మనం ఓఆర్లో కొన్ని టాపిక్స్. సో 18 లోపల మనం 19 పండగ లోపల అన్నారు సారు. సో పండగ మనకు చూద్దాం, మనకు 18th 19th మాకు హాలిడేనే. ఏదైనా 20 వరకు ఏమన్నా మనం పాసిబిలిటీని బట్టి ఇంకా 8 days ఉంది. పేపర్లు చేయాలి మెయిన్. పేపర్లలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవి మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. పేపర్లో అవి కూడా చేయాలి. నేను సార్తో మాట్లాడి నేను కరెక్ట్గా మనం టైం ఫిక్స్ చేద్దాం, ఎప్పుడు ఏంటని, ఎంత లోపల మనం చెప్పగలము అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఏమన్నా మీకు?
No, sir, clear.